will start from the nomination process and Ugandans will be doubting whether it will be a free and fair election because of the hiking of the nomination fees. Secondly, it is illegal, null and void. The 1995 Constitution of Uganda provides for all Ugandans having a right to participate in a free and fair election. All Ugandans have a right to participate in the civic affairs and the political participation of their country. By putting up a hiked fee for either a presidential candidate or a parliamentary candidate, this implies that you're actually delimiting the rights of Ugandans to participate in this election by putting up a high nomination fee. And then lastly, this actually promotes commercialization of politics in Uganda. I want to make it very clear. Leadership in Uganda is not a business. If somebody wants to look at how much money you are, he should be able to go out in Chukubo or in the business elsewhere to become a businessman in this country. Leadership in Uganda is a service. It's about ideas. It's about delivery. It's about prioritizing the people of Uganda. When the government of Uganda through the Electoral Commission comes out to actually start, the president should come out with 100 million, and also the members of parliament to come out with actually 10 million. This is actually transmitting leadership from moving out from service delivery to becoming a business. In other words, the rich people who have the money are the ones who are going to engage into leadership. And the Constitution is very clear. It does not matter whether you are rich or poor, you are free to engage in a leadership process, including standing as a candidate for both parliamentary and the presidential levels. Lastly, we are actually saying that this hiking of the nomination fees affects service delivery, and it will actually also affect the legislative process. We have seen members of parliament today who have gone into parliament because they put in a lot of money to go and bring out their money. So in other words, they were buying voters and bribing them to invest in the election to go and make money in parliament. If the government of Uganda comes out and approves this amendment or the proposal, that will mean that we are going to be continuously seeing many bad laws coming up in Uganda. We are going to continuously see many Ugandans dying in health services because of lack of drugs, because the members of parliament are not actually lobbying for service delivery in terms of education, health, in the budget and planning, but they're actually lobbying to how much money are they going to get out to bring up what they actually called up here and there. We call upon the government of Uganda to ensure that they do not tamper to pass this proposal, because if they do, it is going to start with us, the people, the members of the people power, to mobilize the citizens of Uganda to come out and reject this, to come out and refuse this proposal, and also we want to call upon the members of parliament to first of all reject this proposal, because we know it will still come to parliament, and when it comes, it is not going to affect only us, the young people who want to actually stand in the leadership positions, but it's also going to affect them who are actually in this parliament. They swear in the Constitution and say they will protect this Constitution. If they think they are actually standing for the people, we want to see the members of parliament stand for the pro-people laws that are being passed. We lastly call upon the government of Uganda to ensure that they adjust the time that is supposed to be put up to verify the names on the register. We also call upon Ugandans to go out and check the right spelling of your names, to check whether your name is on the verification exercise, no matter whether you have a national ID or not. Even if you have a national ID, all Ugandans, please go out and check your name on the register. Thank you. Thank you. So we shall entertain questions from you, the media, and if anyone has something, a different language, I'm more interested in a different language, they can also communicate. Questions from the media. Okay, current issues, any questions and all? I wanted to ask this, Madam, by agreeing that we are going to mobilize people and collect 100 million to give for the presidential nomination fee, doesn't it going to say we are already agreed with this kind of law? Thank you very much, Mr. Pondo. I think I want to make myself very clear on that. I didn't say that we are going to agree, or we have agreed that we are
that Bobby Wine is going to pay the 100 millions for nominations, or the MPs are going to pay the 10 millions for nominations. But you know, in Uganda, anything can happen. Anything can happen. These men can wake up and insist that Kyagulanyi has to pay, or the presidential candidates have to pay 100 millions for nominations. Then the MPs have to pay 10 millions. I was suggesting we resist this kind of law. And we don't want it. not promote But I'm telling by you, let me tell you something. I am not interested in it. Not even the women in People Power are interested in it. But anything can happen in Uganda. We can't take it for granted. So in case it happens, we shall have to mobilize the Ugandans, and then we'll raise that money for our president. Okay, it's okay there. First of all, I just want to make clarity. Yes. We are not accepting, we are not proposing that this is passed. No. We are rejecting the 100 million and the 10 million for the members of parliament. And we are not even thinking about it. So let us not even start thinking on what happens if it passes. Because Ugandans and all of us here are going to rally everyone possible, and we shall meet all the stakeholders required to ensure that this does not come into law. Thank you very much. This gentleman had a question before I come this side. Thank you. Sigenda kubuuza ku nsonga eno kubanga ebyakino I'm satisfied with the conference. Now, I want you to comment on this. Bobby Wine is an enemy of progress. Okay, thank you. I will comment on that. I have noted it. Salongo. Kyanga kakigende gy'oli wennyini era nga kiri mu Luganda. Amanya nze Simatimba Bwegere. Singa akakiiko k'ebyokulonda tekakyusaamu ku bye mukasabye, muteeseteese kukola kye ng'abakyala ba People Power. Okay. Yes, please. Nze decent secretary. Nsaba kubuuza Madam Zulaika. Red Barretts baziwera. Neffe abasinga ku muzambadde. Ate waliwo bangi bakwata eyo wabweru. Kikye muteeseteese era kyekino. Okay. And finally, or if there is another question? Kuchachi so. Ekyobukadde 10. In case of what? Oh, in case it passes. Okay, we shall give someone to address that question. And the legalities. Eh? Yeah, my issue was I think we also need to hear from Yeah. the lawyer. Okay, so we shall give those legal implications as well. Is that it? Kale, tukinotinze. Kale, so Council Kempite, our lawyer, Shamim, asoka tuddemu ku legalities is in case it passes. Shamim, where are you? Oh, yeah. Not you, Yeah. Flavia should remain there. Okay, Jangu one, Farida Jangu tuli one. Yetago. Okay, kati Farida kasokaddemu ekya in case it passes, ekya sente. Then Shamim alyoka Joan are responding it together. Thank you. Tweyanziza nnyo olw'ekibuuzo ekyo. Amazima amatuufu gali nti ffe ng'abakyala abali mu struggle, ffe ng'abakyala abaagala enkyukakyuka mu ggwanga lino, okusookera ddala ffe tetwagala kintu ekyo kyaki ekyokwongeza ssente. Naye nga bw'omanyi ebintu by'eggwanga lino, abasajja batuula gye batudde ne bateesa ebintu byabwe ne babireeta ne babitukakaatikako. Naye we balemerako ne bagamba nti omuntu yenna agenda ovuganya ku bwa pulezidenti asasule miliyoni 100 era etteeka ne baliyisa. Ffe ng'aba People Power tujja kunga Abanayuganda yonna gye bali, tuyise obubbo kyalo ku kyalo, tusooke tusondere mu pulezidenti waffe Kyagulanyi, kuba nze ndaba ng'akakodyo akaagala okukola ki ak'okumuggalirayo. Naye tusaba era twegayira bonna abalina obuyinza bagaane kissa mu nkola. Okay. Thank you. Obadde maliriza nnyo. Kale kansabe ne Zulaika adde mu Berek wanje. Nga Shamim bw'ajja, Zulaika kagira addamu ekibuzo kya Berek. Mbuziddwa ekibuzo kya Berek. Lwaki tuzambala ng'ate bazibaninga first. Na neyanzeege. Omukulembeze waffe Bobby Wine, His Excellence, in fact bino babyogerako dda ne bawa ensi
kiki ekigenda maaso. Berets zino tewali muntu asobola kuzibaninga because it is our beret. Bwe twambala beret yaffe teyina muntu yenna gwefaanana nti no oba efaananyi ey'amagye because tuyina people power badge tefaanagana nay'amagye oba nankofiira ndala yonna. Nkofiira zaffe ze twambala eza people power tekuliko erina coat of arm bali gye bagamba nti kabonero kaabwe. So enkofiira tuzambala era tukkirizibwa kubanga tewali teeka lyonna lye tuba tumenye. Ogenze n'ongamba nti abamu bakwatibwa olw'enkofiira. Bakwatibwa yes naye tetunalabayo omuntu yenna gwe basalira musango nti tukukyajinze kubanga obadde oyambadde kakofiira and we are waiting for that. Bonna be bakwata babasibako misango mirala nti obadde otataganya obadde okola ki tebabagamba nti no tukukyajinze lwa kwambala kakofiira. So if bava ne bagamba nti bakibaninze then bakwata abantu babagambe tubakyajize kwambala beret then we shall start from there. Thank you. Okay, thank you very much. Like bana izine enkofiira zaffe tetwambala waliwo anayambadde enkofiira y'amagye simulabawo kubanga enkofiira z'amagye tumanyi bwe zifaanagana sinolwekyo gavumenti erekerawo okutiisatiisa abantu nabo beebeereremu. So munnamateeka waffe agenda kutunyonnyola in case kikyali kirowoozo in case kiyita ne bayisa ne bongeza ebisale by'aba presidential aspirants ne babijja ku 10 million ne babiza ku 100 million ne ba member of parliament. Let's not forget the members of parliament as well, from 3 million to 10 million. What will happen? Shamim, introduce yourself. And Shamim Malende is my name. I'm one of the lawyers for People Power and also part of the Women League People Power. The question that has been asked regarding hiking the nomination fees for parliamentarians and presidential candidates from 10 million for members of parliament and 100 million for presidential candidates. In case it passes into law, if we look at the legality of that issue, first and foremost, when it becomes law, it is law. The only procedure that we can use to actually challenge it is again through our courts, by challenging that law, or by again seeking an amendment or having that law repealed. Since People Power movement is a movement that is law-abiding, that believes in obeying the laws of the land, if it passes into law, we have to use the legal procedures to ensure that we challenge it. But for now, we still have a right to challenge or to forward our concerns and express ourselves through the different stakeholders challenging this bill, actually. So for now, that is what I can, with those proposals. Maybe in Luganda, amanya gangenze Shamim Malende, nzomu ku bannamateeka ba People Power, ate nga era ndi omu ku bakyala abali mu Women League. Ensonga embuziddwa ey'okuba nti singa ekiteeso kino kifuuka etteeka ne bagamba nti bamembers ba parliament bave ku million 3, nomination fees bagende ku million 10, ne president ave ku sente zaaliko adde ku million 10, tunaakolawo ki? Legally speaking, njogera mu galubindi z'amateeka, senga limala ne liyitanga etteeka nga emitendera gyonna giyitiddwamu mu butuufu bwagyo, oba nga waliwo emivuyo egikoleddwa mu kuteeka eri okuyita, ffe nga bannamateeka kye tukola tuba tuyina kukozesa amateeka gennyini okulaba nga tulwanyisa etteeka eryo. Tukikola tutya? Tusobola okugenda mu kkooti ne tuchallenginga etteeka eryo senga lirina akawaliro ka constitution konna ke liba limenye, oba nga waliwo eddembe lyonna lye bagezaako okutuulira okulemesa bannayuganda okuexercisinga nga bakozesa etteeka eryo. Ekyokubiri, tusobola okusiikinga ng'ate tukozesa parliament yennyini okwamendinga etteeka eryo oba okuli bakiyita repeal, okuliggyawo, tubeere nga tuddayo okubeera nga tulina eddembe lyaffe. Since People Power tukkiririza mu kubeera nti tugondera amateeka, senga liba liyise nga tteeka tuba tulina kukozesera makubo g'amateeka kulaba nti ensonga eyo tugivuunuka. Naye essaawa eno terina bakufuuka tteeka, bikyali birowoozo, era tugenda kukwatagana ne ba stakeholders bonna nga mukama waffe bw'ayogedde okulaba nti nammwe nga mutaddeko eddoboozi lyammwe okulaba nti ebirowoozo bino ebiremesa bannayuganda tebiyita kufuuka mateeka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Okay, thank you Shamim. Omanyi nti n'okwata ku ntuuno oyinza okukakwata wakyamu n'oggyako byonna bye bataddeko. So waliwo
tusigaze ebibuuzo bibiri ekya Ssaalongo n'ekyomukulu ono kyeyabuuziza naye kansoke ku kya Ssaalongo kubanga kye kikwatagana ne bye tuliko then ndyoke nsembyeyo okendabayo n'omukono mulala jesebo Martin olina kibuuzo ki tubimalirize byonna njagala tubate tusobole okulanga nammwe mukola emirimu gyammwe mu budde wiki owedde ssenkagali wa DP yagenda n'agamba nti abali kuda oluganya gavumenti awadde omwaka gumu besootinga batesootinga kwambala naye nsimbewo mwenga abakufawa ne pulezidenti wammwe mutuusewa mukwatagana ne ba opposition players abalala baleka nti mufuna kandidate oba mumukyakubansinga bobi wine wammwe kyokubiri kyeyakonako nga newanira nkirabyewo yagamba bannakibiina kya DP abasinga bagenze n'omugendo guno gwa propower mumwe nengerawo ne bakansala ba DP abalina ne kaadi za DP kansala zekumi nti abo beerabire ddala ekibiina kya DP bakivaako mwabawamba kansooke nziremu ekibuuzo ekibuuzibwa Ssaalongo nti we banaayisa era kibadde ng'ekyono we banaayisa tunaakolawo etteeka ly'okwongeza ebisale tunaakola tutya ekisookera ddala tetwagala singa mubadde musaba ebimu ku bye mwagala akakiiko k'ebyokulonda kakyuseemu ng'okulaba nga mwongezaayo ebbanja ly'okukebeza empalula z'abalonzi nga kwotadde n'ebyo ebyokulaba nti sente tezongezebwa singa banaagaana senga tebikolebwa bye tusabye mu press conference eno senga tebikolebwa ekisookera ddala abakyala fe abakyasinze obungi mu Uganda wano tugenda kwekolamu omulimu tukunge buli mukyala ali eyo kubanga si kiwanga waliwo omukyala ayagala bongeze sente z'abakulembeze abeesimbyewo tugenda bakunga bonna kyalo ku kyalo ate nga twatandika dde omulimu gw'okusimba emirandira mu Uganda muno ku luno bajja tegeera people power kyeri kasita bagezaako okuyisa lino etteeka so ekyo kireme kubeera likiriza already tulina process egenda omukulu ono saakutegedde manya sebo Abbe Munywevu yabuuziza ekibuuzo nti tuwulire ennaku zino ebigenda mu maaso wakati wa Bobi Wine ne president yagambye nti Bobi Wine is an enemy of the state. What does that mean? Era tugenda tukyogereko ekintu ekyo ekisookera ddala. I just want to inform you that we all know who the real enemy of the state is, and that is the president, because he has been an enemy of the state in terms of the progress of women's rights in different capacities, in terms of our health sector, which is currently rotten, in terms of our education system, where we have so many people, young people, studying under trees, others even without a semblance of trees, under the disguise of UPE and other things. We have so many women that are still dying in this day and era. After 34 years, we still have women dying while giving birth. Recently, we just saw a woman giving birth in Namaingo on the roadside. So the current situation needs us to analyze who the actual enemy of the state is. Is it the person that has come out to highlight the challenges the country is facing? Is it the person who is speaking what the people want to, speaking the truth to power and informing Ugandans of the current ongoings? Is it the person who is fighting for people's rights, or is the person who is suppressing people's rights every day through the dictatorial methods, through the very repressive laws that are being passed all the time, including these electoral policies, reformations that are coming up, or the person who is already tear-gassing Ugandans and brutalizing them, torturing them, and beating them? So we need to identify who the real enemy of the state is. What the Secretary General is saying, that Bobi Wine needs to apologize to the country, to President Museveni particularly, on all the commotion that is arising in the country. I think the apology needs to come from the president himself to Ugandans, especially to women of Uganda, because we have lost so many lives while giving birth in this country. We have lost so many children in different scenarios, in the different violent actions that we see that the regime is already expressing through the army and all the tear gas and all that. So I think we know who the real enemy of the state is, and we know who needs to apologize to Ugandans. Bannayuganda muleme kwerabira nti President Museveni kyagamba nti Honorable Kyagulanyi Bobi Wine ye mulabe w'eggwanga lino. Wetaaga weebuuze gwaliyo nti ani ddala mulabe w'eggwanga? Omuntu
akuba abantu baffe buli lunaku asse atulugunya atukuba tear gas n'emiggo ng'akozesa abakulembeze ng'akozesa ebitongole by'okuuma eddembe amagye ne poliisi ebiteekeddwa otulabirira n'okulabirira ebintu byaffe nga byakozesa okututulugunya oyo yaba ayagaliza Uganda ebirungi ebisingawo. So twetaaga tumanyi nti emyaka 34 Bobi Wine yakajja mu kifaananyi kino emyaka 3 gyokka kwegya emyaka era yabadde ayonoona Uganda. So twetaaga tumanye nti omuntu ddala omulabe w'eggwanga y'oyo atayagaliza balimi kukulaakulana kubanga aganye okubateerawo emiwaatwa mwe basobola okugaggawalira. Y'oyo atayagaliza abakazi kubeera mu ddembe lyaye n'okuzaalira mu ddembe kubanga buli mukazi azaala kati 19 buli lunaku bwe bafa nga bazaala. Y'oyo atayagaliza abaana baffe basome ate nabo basobole okufuna emikisa emirungi ng'obateeka mu masomero ga UPE n'amalala agataliiwo omubula ebikozesebwa ebiyitirivu obungi. Atayagaliza n'abasomesa n'abasawo kweyagala. Oyo ye mulabe w'eggwanga. So President Museveni yeetaaga okwetondera eggwanga lino. Emyaka 34 gyatuvuze bw'atyo nga atuzza buzima begantu kyo tutwala mu maaso ate nga awaayiriza abalala. Guno si muzannyo gwa kuwaayiriza, muzannyo gwa kutegeera biki ebiruma bannayuganda nange gye tugenda addressinga. So n'olwekyo alekerawo okwesiba ku Bobi Wine. Bobi Wine azze buzi kwongera kugula amaaso g'abantu ku ebyo already ebigenda mu maaso. Thank you. Opposition players kino sagala kiwangaalako nnyo naye nkimanyi era ffenna tukimanyi nti people power tukolaganira wamu. Tetulina mulabe, tetulina gwe tusosola, tetulina gwe tusuula bbali. People power si kibiina, people power mugendo. Kyekyo kulwaki mulabamu aba movement, mulabamu aba DP, aba FDC, aba UPC, JMA bonna mwebali n'abatalina bibiina nga president waffe Kyagulanyi nange kenyini kamwakoogera. Sina kibiina kyeŋŋamba nti kino kye kintwala. Naye ffenna tutunuulira nkyukakyuka ya ggwanga lino. So buli muntu ayagala omugendo gw'okukyusa ebizibu bye tulina mu Uganda yoyo gwe twaniriza mu people power. So twongera okubaaniriza bannayuganda mujje mutwegatteko. Tetuli mu nkayana za bibiina, tuli mu lutalo lwa kununula ggwanga lino. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Thank you for coming to our press conference. It has been good. We look forward to working with you more. Abasajja eno press conference yabadde y'abakazi. People power oi! Women power oi! Abasajja mwenna abatuweereddewo leero Chairman Nyanzi kulengeraawo ne ttiimu yaffe eno yonna amagye nga bwe gaabaddewo. Mwebale okubeereramu abakyala. Olutalo nga luwedde tuliyambala engule, tuliyambala engule, tuliyambala engule. Olutalo nga luwedde tuliyambala engule, tulizimba mu Uganda empya. Tuliyambala, 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 tuliyambala engule zimasamasa. Olutalo nga luwedde tuliyambala engule, tulizimba mu Uganda empya. People power, people power. Women power, Uganda power, people power, women power, Uganda power. Yeah. Yo, this is a new generation. People power, we conquer. Omwoyo gw'eggwanga yesibuko y'okulumirirwa eggwanga lyaffe. Okwagala ensi yo tebakukaka kubanga kiva ku mutima munda. Mitima gitwenyise olwaba kiri mu lulu abali akuze eggwanga lyaffe. Mazima ebirabikako bingi bye tuyitamu era ebitunyiga mu mitima munda. N'emyaka giyiseewo mingi ne tusirika naye ate tekitubaza butategeera. Kati eno generation yeriko tugamba nti ekimala kimala. Tukwatise wamu tununule Uganda eri twesimise emyaka egijja. Obuyinza tubulina era we
balina kusasula abakulu be balagira bamama baffe bangi nnyo abafiirayo nga bazaala basawo baffe bakolerayo sente bwe bafunayo bwayala paka zaffe mwazidibaga bagwira ne bazifuna banansi mwababiniko musolo ne gubatta mu butale mwabudibaga emali yatudibaka bakozi ne tufiirwa obwavu ne butuluma nabasiringi sinayo yanabuuka ebyenfuna nabyo ne bitusobera uganda ffe twalya kyekisumagiza abasudani kye batalya bo ne bagolokoka twagala nkyukakyuka twagala nkyukakyuka twagala nkyukakyuka tuzimbe eggwanga lyaffe twagala nkyukakyuka twagala nkyukakyuka twagala nkyukakyuka tutase eggwanga lyaffe guno gwenkubye eggwanga muje tutase eggwanga lyaffe wana amasomero mangi gazaye n'ebitongole nabyo ne bitobonkana egali y'omukka yatukanezaawa ennyonyi y'eggwanga nayo yawebuuka makolero ag'eggwanga mwagatta amata g'eggwanga nago ne mugeza butale bw'emmwanyi n'ebbamba byazaawa zibasiza eggwanga nazo ne zitokomoka emirimu gyagwawo obwavu ne busesera baabuwe n'abayivu be tulinawo bankusere nga tebasoma na buli eyeyiye mu muyiriri obusajja bututigomya uganda mugitutamya aise twagala nkyukakyuka twagala nkyukakyuka